all of the other state institutions. The European Parliament, as well as AFET's structures, are welcome to assist us, as well as monitor this process closely, so as to help so that this reform process is entirely in line with your recommendations, as well as the values and standards of the European family. Thank you. Thank you, Mr. Jaffe. Dear colleagues, we have now come to the end, as it were. We have actually covered all of the items of the agenda, the thematical aspects. And before I pass the floor to my colleague, Tarquinio, a very good and a very good friend and colleague, I would kindly just ask you to indulge me to say a couple of words. On behalf of the delegation of the Albanian Parliament, I would very much like to express our gratitude to our MEP friends for the constructive dialogue, for the constructive discussions, for the sincere exchanges of opinions. It has clearly shown that the will of Albanian lawmakers for Albania's EU integration is definitely there, and the value of these discussions was such that we have been able to sincerely express different thoughts and ideas, albeit in a constructive manner, so to disagree agreeably. And just like the Albanian Parliament should do, we have discussed matters such as human rights, the rule of law, media freedom, sustainable development, agriculture, social matters, social inclusion, and at the end of the day, what we have all seen, that Albania's progress is definitely there, and that is unquestionable. So therefore, allow me to thank you, the MEPs, for your generous support to Albania for many, many years. And together, we are negotiating already 4 clusters. It isn't simply a matter of statistics, but it is about mutual trust. It's about this progress that we have made together. We have been on board. We're expecting the opening of 2 new clusters, as we heard yesterday from the representative of the European Commission, as well as the representative of the Polish presidency. Thank you for your firm commitment so that Albania continues to move ahead. And 2030 is a date that you have come up with, and one that we have taken absolutely seriously, because we believe this is a historic moment for Albania. And that is why we are here together, not only to adopt laws and rights and put black on white, but to actually change people's mindsets, also the mindsets of our lawmakers, so that 2030 can be the most joyful days of all Albanians as fully fledged EU citizens. Therefore, allow me to thank you once again for your partnership, but also for your friendship. Goodbye and see you in Tirana. Thank you very much. Grazie, onorevole Gogu, caro Tony, caro. Thank you very much, dear colleague, Mr. Gogu. Thank you very much to all of you. This step, which brings us to the end of this 19th meeting of the SAPC, prepares us for the next step. I already mentioned this yesterday in my greetings. Over the course of this Parliament, both yours and the European Union, this is crucial work. This could be the last delegation for EU Albania in this format. We're looking forward to 2030, but we know from the dates that we've received that 2027 is the year that negotiations should close. Then we know that there's about a year and a half, 2 years to ratify all of the necessary steps for accession.
And this will bring us right up to the next European elections, which will be in the spring or summer of 2029. We have common responsibilities, bearing in mind the political difficulties of this Parliament and yours. I have an institutional role. Of course, we always have to try to make sure that our efforts are all moving in the right direction as a chairman of a delegation. And I am from a political group that is part of a pro-European majority, which is pushing forward the accession project with great dedication. And this effort has been shared by other political families who have come to join us in this path. I don't know if this is appropriate or not, but having a strong debate between the two parties in Albania, well, whatever the disagreements, there's a higher ambition. And this is what brings the strength of our European families. In this Parliament, they are acting as allies in their Europeanist convictions. I don't want to try and mix politics, but I'm talking about the horizon. We need to keep our eyes on the horizon. Of course, there are going to be diverse opinions, different priorities. Sigurisht që do të ketë parti me përparësi të ndryshme. Por, në rast se ne bijem dakord për objektivat afatgjata, dhe kjo është një pjesë e madhe dhe e fortë e punës tonë, atëherë ne gjejmë konvergjencë. Kështu që faleminderit shumë për gjithçka që po bëni dhe që keni bërë gjatë këtyre 2 ditëve që do të bëni në të ardhmen. Dhe ajo që po bëjmë, ne po krijojmë vizionin tonë të përbashkët dhe mënyrën më të mirë të mundshme për të punuar së bashku. Faleminderit për gjithçka që ju keni bërë dhe po bëni. Do të shihemi sërish në gjysmën e 2 të vitit në Fjesht në Tiranë. Zakonisht kjo ndodh javën e fundit të tetorit, kështu është tradita që ne kemi, kjo është tradita jonë, dhe fakti që ne kemi patur këto takimet përbashkëta, do të thot në fakt që ne e kemi bërë këtë gjë, e kemi alternuar, pra do të thot që në pranverë kemi qenë në Bruxelles, Strasburg dhe në Fjesht në Tiranë. Dhe sigurisht që gjithçka do të organizohet nga sekretariatet përkatëse. Por, përpara se ta mbyll fjalën time, më lejoni që të falenderoj thellësisht nga zemra të gjithë folësit, jo vetëm sot, por edhe dje. Sigurisht që kemi patur përfaqësues të institucioneve të ndryshme, komisionit, kemi patur zotin Balla dhe edhe relatorin e përhershëm për Shqipërinë. Dëshiroj të falenderoj edhe ambasadorin Ferit Hoxha, i cili ka qenë me ne gjatë këtyre 2 ditëve. Natyrisht që ne bisedojmë me të edhe herë të tjera. Dëshiroj të falenderoj bashkëkryetarin zoti Goku, por edhe të gjithë delegacionin, natyrisht edhe me zëvendës kryetarin zonjën Tabaku. Apo jo? Dëshiron ndokush fjalën, mos dëshiron ndokush të thotë diçka? Po, vazhdoni. Faleminderit, i nderuar kryetar. Zgjasim edhe diskutimet sepse presidentët bën fjalët e tyre mbyllëse. Si komente të fundit në pikën Any Other Business, ne donim që të theksonim dhe një herë faktin që përfaqësuesit e opozitës këtu për të ngritur shqetësimet e tyre për çështjet e cilat ne mendojmë që janë shumë të rëndësishme për procesin e integrimit, sidomos për grup kapitullin e parë, tregon angazhimin që opozita shqiptare ka për këtë proces, jo si një proces për politikën, po një proces për qytetarët, dhe që është e rëndësishme që ne këto çështje duhet t'i ngrem këtu, në çdo platformë tjetër europiane, në Shqipëri, dhe do të vazhdojmë që t'i ngrem. Lufta për Shqipërinë europiane kalon nga grup kapitulli i parë, ku zgjedhjet, demokracia, zbatimi i ligjit, lufta ndaj korrupsionit janë çështje kryesore. Këtë angazhim të sotmin këtu do të vazhdojmë ta çojmë përpara sigurisht në Tiranë. Unë dua të falenderoj 2 bashkëpresidentët për drejtimin në vitet e shkuara dhe suksese për sesionin e ardhshëm, duke shpresuar që shumë nga çështjet që ne diskutojmë këtu t'i bëjmë realitet për shqiptarët, sepse procesi i integrimit kërkon arritje konkrete për qytetarët shqiptar.
duke mos harruar rolin e rëndësishëm të opozitës, jo vetëm në këtë proces, por rolin e opozitës në parlament për kontrollin dhe balancat, rolin e panegociueshëm dhe të pazëvendësueshëm që nuk e merr dot asnjë komision i posaçëm dhe rolin që opozita përfaqëson si për shqiptarët si edhe bartës i vullnetit të më shumë se gjysmës së qytetarëve shqiptar. Procesi zgjedhor nuk ka përfunduar akoma me një proces shumë të gjatë ankimimi, tregoi që ne kemi shumë punë përpara, jo vetëm për zgjedhjet, po edhe për standardet e demokracisë. Presidenti Aquino duhet ju falenderoj veçanërisht për rolin konstruktiv që ju keni luajtur gjithmonë për të diskutuar çështjet, më mirë për të pasur mundësi për të debatuar se për mos të debatuar ato dhe njëkohësisht për përpjekjet shpeshherë titanike që keni bërë për të gjithë ne për të qenë në këtë sallë dhe për të kësaj salle. Faleminderit. Diciamo uno sforzo comune, un lavoro comune, questo vi sono. Është në fakt një përpjekje e përbashkët, do të thosha, po aq titanike nga ana e të gjithëve dhe jemi shumë mirënjohës për këtë. Dëshiron dikush tjetër që të marrë fjalën? Në rast se jo, atëherë besoj që mund ta mbyllen takimin, natyrisht në rast se bashkëkryetari dëshiron të thotë diçka, e jap atij mundësinë, e në rast se jo, atëherë nuk më mbetet asgjë tjetër përveç se të falenderoj përkthyesit për punën e tyre të shkëlqyer. Sepse nuk është thjesht një ritual ky që bëjmë ne kur falenderojmë përkthyesit, por është një punë e madhe që ato bëjnë. Gjithashtu dëshiroj të falenderoj të gjithë anëtarët e sekretariatit që bën të mundur që gjithçka të ecte kaq mirë dhe pa probleme. Do të shihemi në Tiranë.